Ringtone alijitokeza na kusema maneno mengi sana. Now these guys are together. Nicholas Kiyoko, kijana wa Uzongo. Nicholas Kiyoko, ile kipindi. A lot more is coming back. Hello na karibu sana to my YouTube channel. Mwanza kama huja subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. Niko maeneo fulani hivi alikuwa na peruzi kwenye mtandao, nikakutana na picha fulani and kama wewe ni fan wa Diana, kama wewe ni fan wa Bahati, I mean that's a couple. Kama wewe ni fan wao, kama wewe ni fan wa DK kwenye beat, kama wewe ni fan wa KRG, you know that jana Bahati alikuwa na 100k per plate Thanksgiving dinner pale Trademark Hotel. Now, what are we here to talk about? Ukiangalia pale kwenye Instagram yake Bahati ameweka picha pale akiwa na Diana na Ringtone, Apoko, the chairman of gospel. Wamekumbatiana vizuri pale kama mapenzi wewe. Akasema, akamtania kidogo, akaandika hivi, udhanie siye ndiye. Alafu akaeka exclamation mark, akasema asante sana chairman Ringtone Apoko for attending and supporting my manifesto launch yesterday. Madhare will never be the same again. Now, nile kumwambia tu asante kwa sababu ya ku attend manifesto yake pale. Na pia Diana akacomment pale kwenye comment section, akasema thank you chairman Ringtone Apoko, may your cup never run dry. I mean, ukiangalia ni wale watu ni Diana, Bahati na Ringtone. Sometimes back wakati Diana alikuwa launched kama artists, Ringtone alijitokeza na kusema maneno mengi sana. Now these guys are together. I mean, sijui ni mambo ya industry, mambo ya mtandao ama vipi. Juzi like 2 weeks ago, Ringtone Apoko, chairman wa gospel, alikuwa wanapika pamoja na Diana, mke wake Bahati. Still on the same Diana pia, Bahati pia ameposta akasema picha zingine mbili kadhaa pale, picha nne, akasema these two have been one of our biggest couple role models. I will tell about jina fulani hapo na then Empress_CK one day couples. Mambo mengi pale. Au no, baadhi ya watu wenye waliattend hiyo 100k per plate Bahati Thanksgiving dinner ilikuwa jana 1st April of 2022. KRG the Don pia alikuwa ukiangalia kwenye Insta story zake ameweka picha pale, isipokuwa ya kuvaa white, alipaa baby pink kidogo, sijui ni baby pink ama ni beige. Akaweka video akiwa na katikati ya Diana na Bahati pale, alienda kuwa support pia. Nani mwingine? DK kwenye beat pia aliandika it's all about experience and love and support. Kaeka picha pale akiwa amemkumbatia Foina Diana, alafu pia anaitwa nani huyu? African jina ngumu ile, science KE something. Then Diana akasema unapenda kuban. Foina akasema my people, it's the good vibes for me now. Basically it was all about kusupport Bahati because Bahati is vying for parliamentary seat in Madhare. Guys, it's about time because nilisikia mwingine akisema we are losing artists to politics. Now tukutane kwenye comment section, tell me what you think about this story. For now it's a bye but keep subscribing. We are almost hitting 200k subscribers. Mambo ni mengi, muda ni mchache. I'm out.